Day to Kyoto. For day 2 in Kyoto. Kasi for sure alam nila ano. Shrine Hills. There was a sign for the Shrine Hills. Matryang to Shindig Maker. Babalikan ka namin ito. Hello, cute. Uy! Uy! Sometimes sa Mako daw. It's so cute. Dude, this is so cute. This is cute oh. Muna yan ang mata. So, in order to get here in Kyoto, I thinkみんな見てみんな見てこれ見とNaka-earring. Mount Inari. Tara, picture. Okay, go go. 우리 실패하고 막 이런 게 많았잖아. Hinahanap yung pumuto eh. Ako man ay itap. I'm on top of the world. Yeah. I'm on top of the world. Yeah.
Hi, Monique. So, ikaw sabay ka sa ilang Marta Enlightenment. Or ikaw na isunod. In Jesus name. Jesus name. Pero, kung ano sa Siguro, gani. So siguro per Torre is ano ang lamig dito? Mura tayo nag-hiking sa Japan. Hiking in Japan. galing kami sa mountain. Galing kami sa Mount Fuji. Kapag, Pumunta kayo dito. Kita mag-zoo? Zoo mag-zoo? Ay, zoo sa Arashia. Magkaya tag-zoo kay gusto mo kitag mga animals po no. Dari na unique sa Japan. Oo. Sa Sapporo. Ay, Ay sige. Nais. Kanina dari oy. Guys, dito na lang ako. Dito na ako dito. Dari mi na enjoy guys. Mas enjoy naman na kayo sa tent. Mas enjoy dito ka ng peaceful. No. Yes. Tat. Enlighten ka sa bawat. Sabi message ako diba gahapon yung enlightenment 7:37. Asa ka dito? Ay, join kami bang Bago na rin. Nandito kami sa resting area guys. After nyo maglakad doon sa may shrine, they have designated rest areas na dito kayo mag-relax, mag-enlighten. And guys, naghahanap kami ng exit na to pero parang bagong daan. So maraming foods, marami ding souvenirs, desserts. So, how's your experience in Japan so far? 2 days pa ganito. Umiyak na ako. For the 2 days here in Japan. Umiyak na ako kanina. Huwag muna tayo umuwi. Yeah, pag 100 pesos. Isa ano? We're not like the tourist here who buys one. 10 and pound. 10 and It's only 600 yen. 600 yen sa is around around 200 plus. 100. 200 plus. Murag lami po lang yun Ito guys, parang mga buchi. So yeah. Tapos meron silang street food dito sa baba. May takoyaki. Meron ding potato swirls. Meron hala. Guys, it's so cute. Kawaii. Gani. Hala, asa to dapit? Katong ano ba? Or to. Isa sa totoo, itong Totoro nga cafe. Sige. Lalo ko. Ako na good ni. Oh, lami kaayo. Oh. Mani, oy. Kahit sobrang ikli na ng street. Wala pa rin sumatawid. Hi! It's very hot. Hello! Ayan. So good to be like sometimes. Kailangan ma-discover yun. Yeah.
Ay, corporate. Mahal lang. 有都发行准备有照相机、钟表、电脑、游戏机、玩具、音响、智能手机、家电、化妆品等种类繁多、品种齐全的商品供您挑选。我们还备有免税商品相应的免税价格。如果您有疑问，请随时询问我们的工作人员。开心购物，幸福有关系。祝您吉祥，现在幸福的购物时光。Hello, nice cake. We're trying the bullet train here in Japan. Shinkansen. Here in Kyoto, we're heading towards Osaka. So, we chose this because para mas pas-pas may magkauli kay ang mga titas and titas nato dira. ang mga fit na mga titas and mga titas ay nagpaparamdam na. So, kailangan natin makauwi na. So, all in all, each 500 pesos one way. 400 plus pesos only. Hey guys, we're riding the bullet train. King. Hey King. Busy ang person. Grabe guys, grabe yung bullet train guys. Kasi bilis na. Kasi bilis ng bullet. Na. Tingin pa dire once. Nga pa anantara. Doon sa Dongko. Dito sa Taiwan. Philippines, ang ating mga gold budulis, ha? Ay, portrait. Yan. Ating gold budulis for women's section and gold budulis for male category. Congratulations, thank you for representing the Philippines in ABC Mart. Hello guys, so yeah, I'm Shinko. We're in, what store is this one? So dito bumili kami ng luggage. Asan yung binili mo yun? Yeah, Ayan yung binili niya guys. yeah, this one. Ito yung binili ko kasi it looks more expensive, I mean luxury than the other one. Although that's Paspa siya magaras lagi. yeah, that one is more luxury looking though, but it's easily to be scratched. Ay, pag English, kaya masabtan ka na yun. Masabtan ka nila. Oh, Tagalog bro. Mas actually bet na ko siya in a way, mas dako siya, and at the same time actually into minimalism good. Pero tanawon ko din mo ni siya. Binibidyohan ka mo? Sila kayaw-yaw ko. Gimbal man siya. Ano siya kay mas edging but luxury and ano po daw? Coffee.
Starbucks. So, rate 1 to 10, okay siya dili. Yeah, I'm happy with this one. Okay. This is more or less expensive than this one though. But yeah, this is fine for me. Bye-bye. Bye guys. Ang ating gold budulist. Of course, no other than Michael Shello. Silver budulist, Imari Hilayo. And I'm just the consolation prize sa mga budulist. There, King! Yay! King, look at that! New one. Wow! It's a vlog. Yeah, it's a vlog. Hello! Hi! Bigger lang. The best ramen. Hindi mo may Japanese food sa Robata. For introverts, good ba? Huh? You can make a request without speaking. Arigato. Ilamig kayo guys, super. Picture natin. Video. Paghila ka na. Gani. Sa'yo mo problema. Hey guys, we're here in Tenoji. Nice kaayo diri guys. Tenoji. We are here in their park. Nice kaayo. See? Na yung mga pizza, cafe bar, and natong Talis Cafe sa Castle. Kami nga may coffee shop para makabili mo. Uy, ka-cute! Cute kayo, oh. Hello! I hope si Willow ka-cute. It's so kawaii. Ha! So beautiful! It's so beautiful here. Starbucks here in Osaka. We're here at the 5th floor. Ito siya, di siya nakita sa Google Maps. But it's so nice kasi kami lang tao. Open daw, ayan. Hi, Atems! We're vlogging our laundry day in Japan. Our last day in Osaka. Yes, and it's our last night in Osaka.
Yes. Mahal ka nga naman kung nalang bibili. Nice kayo lang. Panit ako ah. Hello! Laundry in Japan! Japan!